Namaste. Welcome to DT Studio. DT Studio is organized by the Director of Technical Education in Karnataka, Bengaluru. Now, the DT Studio, Directorate of Technical Education, is organizing the programs that is teaching online to our Polytechnic students. I am teaching the subject, the project management and valuation for final year civil engineering students, that is 6th semester student of civil engineering in the department. Now this is the 19th class I am teaching about the subject, that is project management and valuation. Now we have elaborately discussed in the previous classes what is project and the projects, the related issues, related activities, and so on. We have discussed many issues related to in the last previous 18 classes. We have discussed about this project management and the project and project management and yaar ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಯಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಗಾತ್ರ, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿದು ಇರ್ಬೋದು, 5 ಕೋಟಿದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಯು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಓನರ್ ಅವರಿಬ್ರು ಸಾಕು. ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಜಾಬ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 to 1, only two people involved, is it not? And also we'll invite one contractor. ಅವಾಗ ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿ what they do, they will complete the project, is it not? The project ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್. whereas if you come to the government level, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the entire government machinery, ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮತ್ತೆ ನೂರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. whereas if you are building a home for you, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ
ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋ ದಿನಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ when we are doing the government project, let us be very careful and let us follow the discipline, isn't it? Rules and regulations. Again, rules and regulations ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Then we have to follow the ethics of our drawing. You have to follow the ethics of civil engineering, and you have to follow the ethics of material. Isn't it? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. Now only in the not only in the construction activity, it is the management that is involved everywhere. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Therefore, let us be very careful and let us execute it. Now, in this regard, we are discussing so many issues related to our civil engineering, that is projects. Now, therefore, now let us see. Now, we have discussed about this initialization, project initialization, project feasibility, then preparation of tentative project report, then administrative approval, budget allotment, then also that is preparation of detailed drawing, detailed project report, then technical sanction, land acquisition, preparation of tender document, publication in notice, inviting tenders, then receipt of opening tenders, AMD collect ಮಾಡೋದು, then comparative statement ಮಾಡೋದು, work order ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಜಾಬ್ ಲೇಔಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು we have discussed in many classes. In the all the previous 18 hours we have discussed about this elaborately. That is work plan also we have discussed, project scheduling, bar chart, CPM work, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು we are in the technical supervision, quality control. This is not in previous classes we have discussed about this measurements and bill and payment, measurement bills and payments ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now today, now in the last class we have started with that is quality control. What is the quality control? Already I told you about this. Now you please go through in elaborately I have discussed about. Please refer the previous that is classes what we had discussed in the previous classes. Now we can understand the project, the procedure. Isn't that? Now we are in this level, quality control. Now the quality control is in the last class also I told you that quality control ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ. What is quality control ಅಂತ? Quality control ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊಟ ಇದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಊಟ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಊಟ, can we do it? No, we can't do it. Isn't that? The food, when you eat something, it should be good. Isn't that? It is eatable. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Isn't that? Depending upon the circumstances, depending upon the place, there may be a variation in the cost. That's all. Based on ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆತರ ಇರುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಅದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಈಗ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಊಟವೇ, ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರು ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
they have come to a conclusion. Idu madidre ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. See, they have put it in the form of codes. Is it not? Standards. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ in construction activity we have number of materials. Is it not? Material consisting of cement, sand, then jelly, aggregates, fine aggregate, coarse aggregate. There are so many materials will come into picture. Wood ಬರ್ತದೆ, steel ಬರ್ತದೆ, aluminum ಬರ್ತದೆ, PVC ಬರ್ತದೆ. Isn't it? Now when all these materials are, we have set a standard for that. Isn't it? The only when we are preparing the drawing, when you are preparing the specification, it should be perfect. Isn't it? It should be perfect. First, let us understand, learn, practice, and implement. First ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಪಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ read the textbook, read the our code book. There are n number of codes available for each and every activity. ನಮ್ಮ engineering practice ಬಂದ್ರೆ it is everything is clearly prescribed. Everything is clearly prescribed. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 20 mm and down ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20 mm and down, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ 20 mm down, bitumen aggregator 20 mm and down. Isn't it? Then 40 mm and down. Therefore, it is very clearly specified. 40 mm ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 20 mm ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 12.5 mm ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. Isn't it? Now everything is available in the code book. Therefore, first let us practice and let us understand, let us learn this. Isn't it? ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ. You agree with me? Let us understand first. Isn't it? ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. No, we are not supposed to do it. Therefore, quality ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ? Quality will commence from your specification. ಈಗ ವುಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ವುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಯಾವ ವುಡ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್, ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಡ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 75 mm multiplied by 100 mm. Is not 2 meter, 2.5 meter long, and at season that is teak wood ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಯು ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನೋ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಇದನ್ನ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ is, now when looking to the quality, that is there any defects, is there any cracks, is not, is there any the life ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಾಕಾಗ್ತದ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಷಯ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. when you go on to buy the material to cloth, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ material ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹುಡುಕದಷ್ಟೇ ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ therefore ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ವಿಷಯ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು therefore now the quality is conscious with respect to this construction management is organized and conducted by the engineers. ಇದನ್ನ executed by the engineers. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, you should understand this ground reality first. Okay, now see, in the last class we have discussed about this. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. in the public department ಅಲ್ಲಿ the in charge, that is site in charge, the GE or E, you take care of it, and that all these things will be supervised by the superior officers. Superior officers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ assistant executive engineer, executive engineer ಇರ್ತಾರೆ, superintendent engineer, like depending upon the volume of the project. So sometimes a project will come under the purview of only AAA. Sometimes the project will come under the purview of, that is, executive engineer. Sometimes the project will come under the purview of superintendent engineer.
depending upon the volume. Therefore, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ what we have said, so it has to be followed. That is the output. That is the end of the product. That is the end of that project. Okay, like quality control. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ every day you need to go to the site and every day you need to inspect that is your work. That is one, whether you are following the drawing or not, whether you are doing the work at the same place or not, isn't it? And the quality of material what you have specified, whether you are using it or not, the proportion whether you are using that or not, isn't it? That is the quality. And workmanship, isn't it? Alignment, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. isn't it? ನಾವು ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ quality and supervision. So every day we need to go to the site. Now depending upon the circumstances, isn't it? Sometimes every day and there you need not go and sit there. You frequently visit as and when your presence is required. Isn't that? Now therefore, now the quality is always described in two stages. Number one, first stage, one is the material and the product. Product plus. What product means, concrete work, reinforced cement concrete work. When you say reinforced cement concrete work, then whether the reinforced cement concrete work, whether they have done it or not. That is number one. Whether they have done it in the right way or wrong way. Whether they have followed all our instructions and specifications. That is the quality control. That is the supervision. That is one second stage. In the first stage, when you receive the material to the site, for example, for RCC work, how many materials required? The fine aggregate required, coarse aggregate required, water is required, steel is required, isn't it? Now the designer ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾಲಮು? ಇದು 300 mm by 300 mm ಕಾಲಮು. It should be consisting of 6 mm to 6 reinforcement bars. ಕಾಲಮನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನರ್. The structural engineer will say the column should be like this, isn't it? And for that column, there is that column carries some portion of the load. So therefore, you need to design, you need to construct that. What the details given by the structural engineer should be executed by the project engineer. So therefore, ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ವಾಟರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ admixtures. ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ನೀವು when you say RCC, we say RCC, now RCC means it consisting of two materials, isn't it? Two materials, one is steel, the other one is concrete. The steel strength is prescribed or that is instructed by the designer is Fe415 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Fe415 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 415 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ M25 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. M25 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು, which concrete we are producing it, that concrete should give the cube crushing strength of 25 newtons per millimeter square. ಇದನ್ನ therefore ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. If something goes wrong, then who is responsible? Are you passing this to the designer, or you are the project engineer will take up this? Isn't it? The project engineer will take up. It comes on the project engineer. Now therefore, the project engineer, the site engineer must verify this. ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ material. All the materials are being used in
in construction of this RCC column. In RCC column, the materials are used, that is fine aggregate, coarse aggregate, cement, then sand, then steel and water, and also admixtures if required. Now you need first, before putting into the column, before putting it to the beam, you need to verify this first, whether the material supplied by the agent is in standard with the requirements. Again, that standard is also prescribed by the engineers. There are code books available. Sometimes you may not be happy with the material, what they have supplied. Then what is your role? Then you need to send the sample to the laboratory. Isn't it? Then confirm first whether it is satisfied. Sari ide, material again supply madidare sari ide. Then prepare you take the test reports, document it. Then cast the column. Isn't it? Then cast the column. Then test the column. Then if you have doubt about that column or beam, then you need to conduct a test. Isn't it? Now therefore, ಈಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Today I am discussing about this. Isn't it? Now therefore, when the construction material ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, isn't it? ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ when there is a doubt about our material, when there is a doubt about the material supplied to the site, then you need to conduct the test. Then you are confirmed that the materials are related to satisfy your product requirements, isn't it? Test standards. Then put into use, cast the column, cast the beam, isn't it? Then after casting the beam, after casting the column, still you may be doubt with the material, with your consumption. Then you need to conduct some tests, isn't it? So therefore, let us find out ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. Isn't it? Therefore, there are two stages. The quality control will be at two stages. That is, first stage is always in respect of materials, ingredients, isn't it? And the second stage is always with respect to the job, work. ಏನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. Understood? Got it? Okay. ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. Therefore, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಡೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಹೇಳುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ 230 mm ತಿಕ್ ವಾಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ, 200 mm ತಿಕ್ ವಾಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 28 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ನೋ ಲೈಕ್ you must specify in the right manner. Correct? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. Then unreasonable requirements, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬರೆಯುವುದು, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then mistakes of subordinates. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ subordinates ಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ you may not be able to understand what we say. ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is also the mistake. Therefore, let us be very. And also we have the unforeseen difficulties. Whatever the specification you are specifying it, ಅದನ್ನ execute ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. There are some problems, isn't it? The unforeseen difficulties. ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿವಸ, ಮಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, isn't it? ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, isn't it? Therefore, quality control can be defined as the degree to which a product is likely to meet the requirements of the customer. Quality control ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. I want to build a home for me. You please get me a home. You please give me build and get me back. You give me the home. Then you will say, you will prepare the plan, you will prepare the estimation, you will prepare the design, and you will prepare. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ ನೀನು 45 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. Then both are happy, isn't it?
and both are meeting each other and discussing. And after discussion, you will specify ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೋರ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಂಥ ಮರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. At the end, if you give that product, everybody is happy, no? That is the quality control, isn't it? That is the we are controlling the quality. Now, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ it is satisfied. Both are happy, isn't it? Now, therefore, let us be very careful about this, isn't it? Now, the need for supervision ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ, the consultation to the contractor. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ we need to discuss about with the project. What he is doing, how he is doing, how many people are working, who is the carpenter, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು we must keep watching it, isn't it? Stability and safety at large strength are dependent on the character, integrity, efficiency, technical skill, and devotion to duty. In this situation, compulsorily we should have, the project engineer must have this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then stages of construction, supervision and quality control. Now we need to regularly, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನೌ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹೂ ಯು ಪ್ಲಾನ್ schedule, according to schedule, you need to go and inspect and correction. All these things should be executed, isn't it? Okay, now see, when you look at this building, when we, the civil engineers, all the people are happy when you look at this. This is the 37-story building of Mangalore, nearby our Karnataka Polytechnic, Mangalore, isn't it? This is SKS planet, we call it as. This is another view of the finished product. This is the finished product. Everybody will be happy about this. See, when you come to this construction quality, work quality, you please look when you look at this. Now, are you happy with this? No, nobody will be happy about this. The material satisfy the requirements of our codal project. Material ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್, isn't it? Now, similarly, you can look at this, isn't it? Now, this is the poor quality workmanship ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Material quality is there, but workmanship quality is poor. Design is also good, everything is good, isn't it? Now, therefore, let us be very careful. See, you can look at this. Now, there is a 25 mm gap. They are not in the same vertical line, plumb, isn't it? Now, these are the errors done by the people. See, this is the poor design. It is the poor design. This was detailing. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ poor detailing. ಇದು poor quality work ಅಂತ ಹೇಳಿ, poor quality work. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಾರನ ಕಟೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ 50% of the bars can be curtailed and 50% the above, isn't it? Therefore, this is the poor design, isn't it? Poor design, poor workmanship, poor quality of the work, isn't it? Concrete. And see, poor quality of concrete. Now see the reinforcing bars. Now this is the bad quality, isn't it? Now important. Therefore, now here the already I told you that the quality can be controlled in two ways. Number one is first material quality. The second one is that is work quality. Now both should be satisfied. The project engineer has to look after these things. Therefore, the material should be satisfy all the requirements, that is standards set by the codal provisions, Indian Bureau of Indian Standards. Adalli ಏನು codal ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು satisfy ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore, it is important to test all materials for conformity to standard specifications before being put into use during construction. ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು samples must be sent to, I think you can look at your laboratory. There are plenty of materials
is lying. No, the people are, the contractors will come there, the engineers will come there, and they will get tested their materials, isn't it? Now, therefore, now we need to test the material which are being used in construction factories in the earlier stage, isn't it? Check materials, the test results are used for example to check materials against standard specification, evaluate performance of structural system, accept or reject structural components under dispute. Then whenever decisions are based on test results, it is important to have some indication of the quality of that result, that is extent to which they can be relied on for the purpose in hand. If you see, whenever you get the material to the site, now you must be competent enough to use that material, isn't it? When you must be competent to use that material, and you see, suppose if you are not happy with the material, then there will be a dispute between the contractor and the engineer, site engineer. Therefore, then what you need to do is that you must take the sample to the laboratory and test it. Now, if it confirms your requirement, then you can use that. Otherwise, you can reject it. Isn't it? That is the policy of the material testing. Isn't it? ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲರ್ನ್ ಇದು ನಾಟ್ therefore for every material ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ therefore ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ is a basic material test reports and at the end after completing the job ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕಾಲಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ if you are happy you can accept it you need to check the strength also ಅದರದ್ದು sometimes ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ-ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ we will follow that because ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಂ is designed and ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ irreparable level if you are done that then that is either you have to accept or reject that is a decision made by the engineer isn't it sari idude idre adanna demolish and reconstruct it isn't it now remember this and to obtain the reliable result testing laboratories shall adopt certainly quality assurance measures such as measures include the following standard validated method of testing state of the art equipment proper sampling plan, well-trained testing personnel. These things should be followed when you are conducting the test. Isn't it? Now, see, for everything there is a code is available. Isn't it? Now, as per the code, you need to collect the sample. Sample collect ಮಾಡುವಾಗ, for example, ಈಗ ನಿಮಗೆ aggregate ಬಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು aggregate ಸೈಟ್ ಒಂದು 10 ಲೋಡ್ ಒಂದು 50 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ aggregate force aggregate ನಾನು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ how will sampling it ಅಂತ sampling ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ sampling ಮಾಡೋದಲ್ಲ that is in different places you need to get the sampling ಅದಕ್ಕೆ sampling method ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ sampling ಮಾಡಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ laboratory ಕಲ್ಸುವಾಗ you don't take from one place isn't it from the site you need to randomly you have to collect the sample from different places. Sometimes segregation ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ when you unload the aggregate all the bigger aggregates will one side and the lower smaller aggregates will be in the center of the heap. Therefore you need to sample properly ella kadeinda all the 4 sides you need to collect the sample and then test send it to the laboratory. That is the procedure should be followed. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 50 ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ 50 ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಆದ್ರೆ then randomly you need to take the samples 1 meter length steel should be taken from the different that is bundles isn't it there are bundles in from that bundle you need to sample it carefully at different notes from the different bundles isn't it ಒಂದೇ ಒಂದು bundle ಅಲ್ಲಿ you don't take 3 samples isn't it they in different bundles and different locations you need to collect the sample isn't it therefore you need to follow
Then equipments, testing equipments, like compression testing machine or universal testing machine, whatever the testing machines you are using, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎರರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ we need to get the material machine from the reputed company, then use that machine for the test. Sampling now we can do it, but here we want a personnel that is well trained testing personnel. Laboratory ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜನ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. Then common building materials. ಈ building materials ಅನ್ನ you can see already I told you that the test will be done at two stages. One is the materials, the other one is the work. Now we can check the materials, we can test the materials and confirm the standards, then you put into use. After doing the job, after completing the job, after completing the RCC work, you may get some doubt with the that is RCC card. Then we need to test again. Therefore, demolish ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Therefore, what we will do? We will go for that is non-destructive testing. One is destructive testing, the other one is non-destructive. At two levels. Now, depending upon the circumstances, depending upon the site engineer, the wishes. Our sariyaಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. If you take the risk, now you can proceed. If you have the doubt, you can go for all these steps. Now, therefore, see, while doing common materials, ಇದೆಲ್ಲ cement, then cement, aggregate, water, concrete, admixture, steel, bricks, cement, concrete block. These are the common materials which are being used in our, that is, site, isn't it? Now, therefore, now see, there are a regular course for this. Now, I will come back with, there are a few slides here with respect to non-destructive testing. I will come back with this a little later. First, I will go with the destructive testing. First, we will discuss about that, and then I will come back here. Yes, the physical properties, chemical properties ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is for cement physical test. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಫೈನ್ನೆಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ various IS codes depending upon the type and grade of cement, isn't it? For each grade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 33 grade cement is available, 43 grade, 53 grade, like for each grade there are IS codes available. Accordingly, we need to test the samples and the standards are set by those codes. Now, the material supplied, the material at site must satisfy that is IS codes. And this is the one test sample report, isn't it? Sample report, test report. Now this is for, now I have taken this now for only for the consistency, that is 28%, that is not specified. The requirement stands for the IS 8112 code. Now this is as for this code, and the initial setting time 175 minutes. Result is one test result is, isn't it? Shall not be less than 30 minutes. Initial setting should not be less than 30 minutes. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ. Already we must be more familiar with that all these the standards set by the code, and these are the test results, isn't it? And all remarks we can see this ಇದನ್ನ ಏನಂತ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is okay, agreed ಅಂತ. The material that is cement, that is confirms the requirements, these requirements, isn't it? Like we need, and water. Now this is the water is one most precious material which is used in concrete work. ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಯಾವ ನೀರನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು?
Which water? It is potable water. Now, ನೀರನ್ನ ಯಾವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೇವೋ ಆ ನೀರನ್ನ concrete ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡಬೇಕು. That is the standard set, isn't it? Understand? But whereas unfortunately, I think you might have gone through the construction site. Now, can we drink that water? No, not, because we are not adhering to the standards, isn't it? Therefore, we need to use the potable water, isn't it? Let us be very careful. And you know, see here, IS 456/2000 Code of Practice, reinforced concrete. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. RCC design, IS 456/2000. I think you are well versed with the IS 456/2000. Now in that IS 456/2000, now it is clearly specified aggregate ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, isn't it? What is the standard? And fine aggregate ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, coarse aggregate ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ, ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ now in each and every statement or each and every para at different stages, now IS 456 says the site engineer has to decide. Now that code specifies ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ in that after that para the code also specifies the site engineer has to decide. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, isn't it? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋ, read this and learn, then you exercise your intelligence. Because the code derived ಯಾರು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, they will give some weightage to the site engineer, isn't it? Therefore, please understand the site engineer is responsible, wholly responsible for the projects. Therefore, let us be very careful, understand first, isn't it? And you know, fine aggregate, the fine aggregate, fine ಇದು sand, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now this is the pure river sand. Now this is the standard. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು 383/1983, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 2002 ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ದು ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡ್ ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್, ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಲೈಕ್ ನೋ they have told everything in the thing. Now when you speak about our sand, now sieve analysis, specific gravity, bulk density, then bulking of sand, then organic impurities, now deleterious materials, coal and lignite, ಕೆಲಸಾಗಿ ರಿವರ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. Then we need to test for this. Then materials finer than 35 micron, then soft fragments, shell, then soundness chemical test, all these things are to be performed as per the standards. ಇದು ಮತ್ತೆ ಝೋನ್ ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಫೈನೆಸ್ಟ್, ಇದು ಫೈನೆಸ್ಟ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೋರ್ಸೆಸ್ಟ್, ಇದು ಕೋರ್ಸೆಸ್ಟ್, ಇದು ಫೈನೆಸ್ಟ್. ಝೋನ್ 1, ಝೋನ್ 2, ಝೋನ್ 3 and ಝೋನ್ 4. ಇದು this sand, the designer will specify, the designer will say which zone sand. When you prepare the design mix, then you will specify that the sand should confirm the zone 2, zone 1, zone 3, like therefore we need to test the samples at site. And similarly, fine aggregates. Now this is the grading. Now this is the percentage passing, where we can see this, the different, that is 150 microns, then that is 4.75 mm, then 600 micron, 300 micron, and at the end it is in the pan. So this is how I think you have conducted this experiment. Now this is the different samples which are retaining in each
This is not C. And the manufactured sand. Now today, no, it's a very big task to get the sands. So therefore, the manufactured sand. Manufactured sand means it is a crust aggregate. It solves two problems. One is number one problem. It supplies the sand. It replaces the sand. Therefore, we can use this in the concrete. And similarly, it will solve another problem. The other problem is that is environmental clearance. That can be used as a construction material which was lying dead at the mining site. Is it not? The aggregate mining site. Now, therefore, there was a lot of waste lying at the quarry, that is aggregate quarry, that can be used as the crust, that is it is manufactured. We will call this as M sand. We can call this as M sand. It poses threat to environment. There is threatening safety of bridges and similar structures. Indiscriminate mining or quarrying. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ the bridge nearby the bridge, the people will extract the sand and finally the foundation may get there is a threat to the bridge. Then fast depletion of nature. Now if we are using the sand continuously, now definitely there will be a reduction. Now you solve that problem also. Then demand surpassing availability of natural sand. Tumma demand ide, not available. Therefore let us be that solves this problem. Therefore manufacture sand. Then crushed stone or crushed boulder, gravel or such other inert material conforming generally to IS 383 1983 for coarse and fine aggregate from natural sources. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಾರಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ವಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ that is 20 mm, 12.5 mm and other manufactured sand. This is not like that is for overview. I have shown this photograph. Then lab test, sieve analysis, specific gravity, bulk density, water absorption, flakiness, index and elongation, that is aggregate impact, then aberration, aggregate crushing value, alkali aggregate reactivity and soundness. The sieve analysis. Now already I told you that there is 20 mm and downgrade, 40 mm and downgrade, isn't it? So therefore you need sieve there is a standard volume. We need to get it as per that is zone confirmation, as per that is codal requirement. The gravity, that is the weight. Then water bulk density, water absorption, then it should not be more than 1%. I will give you that. The relevant references: IS 2836 Part 1 to 7. It is revised in 2002. Method for test for aggregate for concrete. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕು, ರೋಡ್ ವರ್ಕು, then surface works, like that grading. Now the test will we have the different code for different work. And this is the sieve analysis of the aggregate. Is it not? It is 40 mm aggregate, 40 mm and down. This is 20 mm and down. This is 12.5 mm down. So these are the standards set by, that is the code. Is it not? Now therefore, accordingly, we must go and know this is sieve analysis. So this is flaky and elongation. Flaky and elongation. Now, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. Now water absorption of the coarse aggregate should be between 0.5 to 1% by weight of aggregate. Crushing value shall not be more than 30% for varying surfaces and 45% for concrete other than varying surface. Isn't it? For different work, the value of the crushing value changes. Isn't it? Aberration value should not be more than 30% for varying surface and 50% for concrete other than varying surfaces.
And also the aggregate impact value, as per the code, impact value shall not exceed, that is 45% by weight of aggregate used for concrete other than varying surface, and 30% by weight for concrete for varying surfaces such as roads and pavements. Specific gravity, average specific gravity of both aggregate shall be between 2.6 to 2.8 normally, isn't it? And these are the, that is the blocks. You can see this. No, this is the that is bricks, standard bricks, and cement block, and laterite stone. This is the laterite stone. This is, these are the that flooring tiles. These are the flooring tiles. Now, each and every material have their own standards. We need to follow, that is, isn't it? Bricks. Now, for brick, field observation. The brick should give a clear ringing sound when struck by hand. The brick should not break when dropped from 1 meter height. It should not peel off when scratched from the fingernails. It should not easily break and crumble into pieces when hit from a hard surface. Water absorption. The weight of the dry brick sample is noted. The brick is then immersed in clear water for 24 hours, and again noted the weight. No, isn't it? It should not be the water absorption, compression test, then determination of efflorescence, minimum compressive strength of the brick. You see, 3.5 newtons per millimeter square for RCC, masonry works. Masonry works. Then that water absorption should not be more than 12% for bricks, isn't it? No, the specific gravity not less than 2.5. Then that is compressive strength not less than 3.5. That is method of testing. That is brick method may be followed. Now these are the course should be followed. And see, you can look at this. Now this is the reinforcement bars, isn't it? Now these are the common materials are being used in our construction industry. Now therefore, now see, you can recognize this. Now here, this is the one bundle. The length of this one bundle. Now see, length of one rod. Now this is one rod is 12 meters. Isn't it? Length of this one bundle, one rod is 12 meter. That is the standard length produced by all, that is the manufacturers. And you can see this. You can recognize there are three bars here. 1, 2, 3. Now these three consisting of one bundle. The three consisting of one bundle, that indicates that it is 6 mm diameter bar. And similarly, you can see this. Now there are 5 bars here. Now this indicates that this is a 12 mm dia bar. In each bundle, now we have 5, isn't it? 12 meter long. You can recognize this here. Now see, these are the some observations to be made at the site. Whenever we are the project in charge, we should know about it. When you unload the steel reinforcement, we need to count the number of bundles. Therefore, each bundle weighs 50 kilo, approximately 50 kilo, 1 or 2 kilo more, or 1 or 2 kilo less. In the average, we will get it. Now, average, suppose if you buy the 20 bundle, now definitely it is 995 plus or 1000 plus 1 or 2 kilo. The average. Therefore, now we should have the knowledge of knowing this. And also, suppose now the designer specified that 415. We want 415. Now the steel supplied is 415. FE 415. To confirm that, now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 meter ಒಂದು sample, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು sample ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, like we need to collect 33 samples. Similarly, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 meter, ಮತ್ತು ಈ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು meter. Now somewhere here one more, like randomly you have to collect the sample. Then send it to the laboratory. And test for tensile stress. Isn't that? Test for tensile stress. Now this is the result. This is the deformation. This is the deformation. This is the break. Isn't that? So therefore you need to test this and calculate the test results
and that confirms your requirement, isn't it? Now therefore, now and also this is the material test. Now I will go to again the these are the destructive tests we are conduct. These are conducted at the laboratory, and also we can have the test at site. So after the work is done, if you are not happy with the work, if there is any dispute with your material, your construction, now we will go for the test. We will see destructive test. The tests are divided into two types. One is destructive, that is exclusive, that is done only in our laboratory, and this is the non-destructive test. These are performed after doing the job, isn't it? After completing the work. Now therefore, now we'll see. Now these are the non-destructive tests. Now there are ultrasonic pulse velocity, rebound hammer test. Now for the existing concrete work. Now this is the most important. Now when you are a project engineer, you must be capable of observing, and you can visualize, and you can say the work is right or wrong, whether they have followed all the standards, or you need to be rectified or need to be rejected. Adannella yaar decide ಮಾಡ್ತಾರೆ? Project engineer. Therefore, experience, expertise, well trained, isn't it? When you look at the job, you must be able to recognize ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. Isn't it? Therefore, when you will get the doubt, ಯಾವ doubt ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ doubt ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now you have constructed the building of 5-story building, and you are looking from one end to the other end, the columns and beams, everything you are observing is. Then when you look at these cracks, when you find the crack, then you need to think twice. When you find pops out, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? You need to observe that. Every day you need to take care of that. Then disintegration, ಹೊರಟೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then why it is changing? What's happening there? And similarly, weathering, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. All these things should be, that is very carefully we need to get. This is not. Then color change ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, then uniform ಆಗಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. These are the sign of distress. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. Then if you find a crack in any part of the building or any part of the construction structure, you need to observe that, and you take necessary measures immediately. You have to watch, you have to observe. There are so many procedures available to rectify that, and there are so many procedures available to understand whether it is deforming further or it is arrested, it is stopped. That you have to, at first you have to judge it carefully. Therefore, defects observed, the cracks, surface fitting, spalling, surface staining, then differential movement of the and displacement. Differential movement, one column ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಲ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Now therefore, variation in algal and vegetable growth, ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇದು ಪಾಚಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ when you will find this thing, there is a leakage, isn't it? Now therefore, the surface voids, then honeycombing, bleed marsh, conceptual and lead. Now these are the quality aspects to be verified. Therefore, sometimes we need to get ನೋಡಿ rebound hammer ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. This is rebound hammer. Rebound hammer ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. Then ultrasonic pulse velocity ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. No, that is core extraction. No, these are the various methods available for that is non-destructive testing. Structure ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಕೆಲಸದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. whether it is right or wrong, it is capable of holding. ಅದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. And all these things are owned by judgment. This is one
ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡನ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ see now these are rebound hammer, these are rebound hammer. Now it gives numbers. ಇದನ್ನ rebound hammer ಇದು ultrasonic pulse velocity ಇದೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, we can understand. Now it will give a number, rebound hammer number. Now based on that we can come to a conclusion whether the surface is hard, whether the material is hard or not ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೋಡ್ ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then electronic rays are emitting and it will pass through that material. Now based on the velocity of that we can decide therefore the result offered on rebound hammer test, that is smoothness ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅದಿದೆ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. The smoothness of surface under test, size, shape and rigidity of the specimen, age of the specimen, surface and internal moisture condition of the concrete, type of coarse aggregate, type of cement and type of mold. Based on this, you rebound hammer ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ like now if you hammer this in the right way, now it will give a number. Now based on this number we can come to conclusion. ನೋಡಿ ಈಗ a rebound hammer number, if it is more than 40, very good hard layer. More between 30 and 40, good layer. Between 20 and 30, that is fair. Less than 20, it is poor concrete. Isn't it? Now similarly, now ultrasonic pulse velocity. ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನೋಡ್ ನ ಎರಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now we can understand. Now if switch on this, if the electron is in flow, find the velocity, that will give the velocity of the radiation. See like the nodes, we have node na fix ಮಾಡದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Now this is the interpretation of results. Pulse velocity ratio ನೋಡಿ 4.5 km per square ಇದ್ರೆ see it is excellent. 3.5 to 4.5 it is good. 3 to 3.5 it is medium. Below 3 it is doubtful. Then you need to check whether you can rectify, repair or remove. That is decided by the engineer. This gives an overall view of that is work. That is an overall view of your work done. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ factors affecting UPV grid, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ velocity is very fast, isn't it? That is weak idre the flow path will be that is late, isn't it? Therefore the velocity, so that gives you the pulse velocity of the. Now that you can judge whether the work is good or poor, isn't it? Performometer ಇದೇನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ determine the presence of reinforcing bars. ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ, then you don't know whether you have put the rod in the right way or not, wrong way. Therefore, using this performometer, we can find out, determine the presence of reinforcing bars, slabs, transfers, steel, and then transfer steel, metal tile. That is, it determines the size, depth, and position of reinforcement buried in concrete. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್, ಯಾವ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. we can understand. Okay, then further ಇದೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು these three ಯಾವುದು pulse velocity, then rebound hammer, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ without disturbing the material, without disturbing the structure we can do it. Now here with some disturbance, take the core, isn't it? ಆ ಕೋರ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ, ಕೋರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್, isn't it? Hole, they have taken the core piece, sample piece. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಲೆಂತ್. Now therefore twice
the length of the core is twice the diameter of the, then we can conduct the test on that. This is my test conduct madidare, we can understand the reliability of the concrete work. Therefore, core test anta helidare. Okay, this is the procedure. Now this is how we can collect the samples, isn't it, from different places of the concrete work and then test it. Then that will give you the quality of concrete. There, from there you can judge and you can finalize it. Isn't it? Okay. Now, thank you very much for all the participants. Thank you so much. We'll meet again Monday next Monday. Till then, thank you very much. Thank you so much.